Jake Noecker here at K Dojo with AZAMAT MURZAKANOV and Murat. Guys, thank you for having me. AZAMAT, big fight coming up, UFC 327. How you doing? Большой бой намечается, Азамат. UFC 327. Как самочувствие, как настрой? Спасибо, все нормально. Вот уже приехал в Америку. Здесь продолжаю готовиться. Все идет по распорядку. Готовимся. Yeah, thank you so much for having me, for coming actually to our team, to our gym. And I got here to USA and all training's going well now. Camp is going great. And talk to me about camp. I pull up to K Dojo in New Jersey. It's a great property here. It reminds me of like something you would find back home in Russia, like a Dagestani getaway almost. How is training at K Dojo in New Jersey compared to Russia? Я приехал сюда первый раз в K-Dojo, меня удивило это место, большое место, как кампус, большое, какая-то база, как будто это где-то на Кавказе, в Дагестане или где-то там. Как все идет, тренировки, как все идет? Да, в принципе, здесь есть все условия для тренировок, поэтому я каждый раз приезжаю сюда, последний этап подготовки. Поэтому, да, здесь и погода, и климат, все подходит. Yeah, actually, it's I always do my training here, the last phase of my training in here in New Jersey in K-Dojo, and yeah, we have all conditions what needed for preparation. Everything is great, even the weather and everything kind of like close to back home a little bit too. Paulo Costa, big name opponent, coming up to light heavyweight. My first question, is Paulo big enough for light heavyweight? Paulo Costa, ну, большое имя, у него имя есть, у него это есть. У меня вопрос, а он достаточно большой на этот вес? Он же со среднего веса поднимается сюда. Ну, я не знаю, я его не видел, но я не думаю, что он меньше меня. Поэтому у него несколько срывов был из-за весогонки, поэтому, наверное, из-за этого он поднимается. You know, to be honest with you, I'm not too sure his size-wise. I never seen him, I never met him before. But I'm assuming he's pretty big. I definitely think he's not smaller than me, that's for sure. And in the recent situations where he had to not make weight and pull out and stuff, maybe the weight cut is issue for him, so maybe that's why he's coming up. And what do you think of Paulo overall? I know as a fan, he's a funny guy. He makes me laugh on Twitter and stuff. So what are your thoughts on him just as a person? Вообще, что ты думаешь о нем как о человеке, как о индивидуальном личности? То есть, ну, как мы его знаем, он очень харизматичный и интересный, фанаты, то есть наслаждается его постами, что он ставит на Твиттере и все такое. А ты лично что думаешь о нем? Ну, я не знаю, как человек, его не знаю, но все мои фанаты, все его фанаты все пишут, что я его очень сильно побил. Не знаю, почему так его недолюбливают, но очень многие пишут, чтобы я выиграл у него. You know, I don't know him again as a person. I have no idea what to think of this guy. But one thing I know for sure is all my fans, and I think some of his fans, texted me, called me, they asked me to beat him up for some reason. And I have no idea why. Why they get that hate towards him. Well, I actually saw Brazilian fans were saying, yo, Paulo's our guy, but we want you to beat him up.
Do you like having the Brazilian fans backing you here? Я, говорит, да, действительно, вот даже сам вижу, говорит, это, сам видел, что бразильские даже, говорит, Все бразильцы пишут мне, да. чтобы его наказать. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, как я сказал, я не знаю, с чего бы это, но да, действительно, очень многие бразильские фанаты действительно хотят, чтобы я у него выиграл. Yeah, I wanted to find out why even the Brazilian fans, they have this hate on him, why they want me to beat him up. I would like to find that out myself. Obrigado. Tell him to say obrigado. It means thank you in Portuguese, I think. Это на португальском. Спасибо. Можно сказать на obrigado. Скажи на камере, говорит им. Obrigado. I love it. And you even said yourself, Paulo has pulled out before, maybe due to weight issues. Is there any part of you that's maybe concerned he doesn't make it to the fight? Ну, ты сейчас сказал сам, что он снимался с некоторых боев. Может быть, это действительно из-за веса гонки, мы не знаем, но у тебя чуть-чуть есть сомнение, что он может сняться вот очередной раз с тобой? Ну, мысли есть, конечно, но я не думаю, что он сейчас снимется. Поэтому, мне кажется, это в его случае последнее предупреждение от UFC, от организации. Поэтому я думаю, он все сделает, чтобы выйти и показать себя. Yeah, you get these thoughts, of course. You're going to have those thoughts no matter what. But at the end of the day, I still think he will deliver. He will come to a fight. I think because maybe, he pulled so many times before probably UFC cornered him. He has to show up and perform this time around. That's what I think. Now, we've all seen the secret juice. Do you have a Russian secret juice? Мы все видим его секретный джус, вот этот сок, про что он всегда. А у тебя что-то есть русский secret juice тоже? Ну, его секретный джус, я уверен, что ему не поможет. Поэтому у нас в России никаких секретов нету. Мы выходим, делаем то, что умеем, и все. Yeah, first of all, I don't think his secret juice will help him. And secondly, in Russia, we don't really have much secret juice. We just train hard, work hard, and show up and perform, deliver. That's it. Talk to me about this fight, though. You and Paulo Costa. What does that look like stylistically? How does this fight go down? Хотел поговорить по поводу самого боя с Paulo Costa. Как стратегически вообще, как по стилю ведения боя, как это пройдет, как ты думаешь? Ну, Коста, конечно, он хороший боец. Он это показал, он это доказал. У него хорошее имя, он дрался за пояс. Его стиль мне нравится, как он дерется. Поэтому, я думаю, мы устроим очень хороший бой. Yeah, you know what? You have to give a credit when it's due. He is a good fighter. I think he proved it. He showed it. He fought for a title. He had very good fights, big fights. Me personally, I like his style of fighting. And I think we will show good fight, exciting fight for the fans. Very straightforward. Do you think you find a finish, or do you think the judges see the scorecards? Как ты думаешь, это дойдет до решения судей или досрочно будет? Очередной досрочный бой, победа.
Ну, я, как он там заявил, что готовится к войне, если он выйдет и подерется, я больше чем уверен, что не дойдет до решения. Yeah, one thing I want to assure you, as long as he shows up, I don't think this will go to a decision. Getting me excited over here for a good fight, AZAMAT. But I guess this doesn't have to be smack talk. It certainly can be, but it doesn't have to be smack talk. Any sort of message you want to send to Paulo Costa? Не обязательно, чтобы как-то выражаться плохо о нем, но какое-то сообщение ты хочешь передать ему на камеру. Ну, я передавал ему сообщения по соцсетям. Хочу передать, чтобы он действительно вышел и сдержал свое слово и устроил там войну. Мне нравится, когда со мной дерутся вот так агрессивно. Поэтому пускай сдержит свое слово. I did send some messages through social media in the past, but one thing I wanted to say, I want him to be a man and deliver what he promised, to show up and bring the war. Me personally, I like to fight in a war. So, Paulo Costa, be a man, show up and deliver that war that you mentioned you will. Love it. One thing you said last time we talked is you wanted to fight Jiri Prochazka. Jiri now, main event of your card, gets the title fight against Carlos Ulberg. Who wins that fight, Jiri Prochazka or Carlos Ulberg? Вот последний раз мы с тобой общались, ты вызывал Прохаску, а сейчас он в твоей же карде выступает за пояс. Твое мнение на этот счет этого боя против Улберга и Прохаска? Да, действительно, я его вызывал, но он что-то говорит, что пойдет средний вес, но мы видим, что не пошел. По бою, честно сказать, 50 на 50, мое мнение. Если бой пройдет все 5 раундов, последние раунды, мне кажется, заберет Prochazka. В первых раундах Улберг, поэтому 50 на 50, мое мнение, насчет боя. Yeah, I did call him out in previous times, Prochazka, but he was stuck in my offers, and he was saying something that he's going like a middleweight or something, and now all of a sudden he's fighting for a belt. But my opinion, it will be 50-50, this result of this fight. It could go either way. If he goes to longer rounds, I think Prochazka will take it. But Ulberg just is dangerous in the first rounds. He's so explosive. At the beginning, he might take it. So it depends how the fight goes. With a big win over Costa, do you think maybe you could be next for a title shot? Or do you think you need another win after Costa? What are your thoughts? После яркой победы над Костой, ты думаешь, уже за пояс тебе дадут сразу? Или думаешь, еще один бой какой-то будет? Ну, наша цель это пояс, конечно. Сколько бы ни давали, мы будем идти. Поэтому я надеюсь на это после этого боя, что мне предоставят возможность драться за пояс, но если даже через бой, то ничего страшного. We're gonna fight until we get the belt. The ultimate goal here is the fight for a belt. So, of course, I would like it right after this win, I get the shot. But if doesn't happen, it's okay. We're still gonna continue, keep going until we get that final fight for the belt. In your perfect world, who are you fighting for the championship someday? Who's your ideal opponent?
в совершенном мире вот с кем бы ты вот за пояс подрался бы, вот из кого бы ты предпочел драться за пояс, с каким бойцом? Честно сказать, я бы выбрал Перейру. Да, понятно, он уходит, может, вернется, неважно, но мне интересно было бы подраться с ним. You know, to be honest with you, from all these guys, I would pick Alex Pereira. It's just, for me, it's something that I would like to do, you know. I understand he's like moved up to heavyweight, he's not there no more and stuff, but this would be ideal fight for me for the belt. Well, I'm going to ask you about Alex moving up in a second, but before that, what does a potential AZAMAT MURZAKANOV, Alex Pereira fight look like? Do you stay standing with the best kickboxer in the world, maybe? Do you wrestle him? What's your game plan? How does that fight look? Если, предположим, бой с ним, как бы пошел бы этот бой? Вот ты бы стоял в стойке с одним из лучших кикбоксеров? 100%. Я стоял бы до конца и подрался бы с ним в стойке. 100%. Я уверен, что я выиграл бы у него. 100% I would stand and bang with him. Not even one takedown attempt. I would stand and bang to the end if you have to. And I'm 100% sure I would win this fight against him. Это же не кикбоксинг все равно, это ММА. This is not kickboxing. This is MMA at the end of the day. But I would stand and bang with him. Now, is that because you want to prove something to yourself, or because you're so confident and you know you would maybe knock Pereira out, or both? Does that make sense? Вот ты просто уверен в себе или просто хотел для себя доказать что-то? Или и то, и то? Я уверен в себе, это я хочу не себе, а доказать всем, что... Yeah, this is a confidence, not only to prove to myself, but to prove to everybody around that I can beat this guy in a stand-up. Well, show the camera the size of your fist. How big are we working with? How big are these meat cleavers? We are stumria vacha выжим с камерой. Put it right here. Put it right here. Мотив. I don't know. Alex Pereira, John Jones, I wouldn't want to get punched by those things, so I love to see it. But Pereira moving up, how does he do? I mean, I hope it's a John Jones fight. It's not official, but I'm going to pretend. John Jones, Alex Pereira. How does that fight go down? Мы все думаем, что это бой будет с Джон Джонсом. И твое мнение? Алекс Перейра и Джон Джонс. Ну, у меня сомнений, что вообще Джон Джонс и Перейра подерется. Но если даже состоится этот бой, Джон Джонс уже, мне кажется, что он профессионально так не тренируется, поэтому выиграет тот, кто будет в лучшей форме. Yeah, first of all, I have some doubts this fight might happen with John Jones, to be honest with you. And if it does happen, I think, considering that I feel like John Jones is not training as much, he's not taking seriously these fights as much, so Pereira might win. Or better to say whoever's in a better shape will win. Now, what if it is Ciryl Gane, Alex Pereira, Ciryl Gane? Do you also think Alex Pereira can beat Ciryl Gane? А если Ciryl Gane будет, Алекс Перейра выиграет или кто? Ну, мне кажется, вообще Ган и Перейра будет. Но Ciryl Gane тоже такой непростой оппонент для Перейры. Стилистический, и тот ударник, и тот, поэтому я не знаю, тут, очень интересный бой будет. Тоже 50 на 50, мне кажется. Yeah, I think this fight will likely happen with Ciryl Gane rather than John Jones. But this might be stylistically speaking
tougher up fight for Pereira as well, because Ciryl Gane is a big and also striker. So, it could go like 50-50 kind of situation. So if you're saying you could beat Pereira, and if you're saying Pereira pretty much goes up and beats all these heavyweights, MMA math, does that also mean you can go up and pretty much beat all these heavyweights? Если так посудить, как ты сказал, если Алекса ты можешь побить, выиграть, если он пойдет в тяж и всех побьет тяжей, так получается, ты тоже всех тяжей выиграешь. Ну, тяжелый. Я по любителям всю жизнь в тяжелой весовой категории дрался. С тяжами мне удобнее, мне комфортно с ними работать, поэтому все может быть. Я могу и в тяжелом весе подраться. All my amateur career fights and overseas in Russia and stuff, all my fights were heavyweights. So I'm used to moving with the big guys, big boys, and it's very comfortable. And I feel really great fighting a heavyweight division. So I don't mind doing that at all. Well, Paulo Costa first, but before that, I really appreciate the time. Thank you very much for this. Anything for all your fans watching this interview? Спасибо большое за интервью. Очень классно было. Перед концовкой какое-то сообщение всем фанатам. Спасибо, да, приятно познакомиться. Да, действительно хорошо пообщались, поговорили. Хочу сказать всем фанатам единоборств 11 апреля. Не пропускайте наш бой, смотрите. Уверен, что будет зрелищный бой. That was great seeing you also. Thank you so much for a great interview. I had fun. That was great conversation. And also to the fans, I would like to say, do not miss April 11th. This will be exciting matchup. It's an exciting fight. So looking forward for your support and tuning in. April 11th, UFC 327, AZAMAT MURZAKANOV, looking to get it done again. AZAMAT, you the man. Thank you. Murat, thank you. Don't miss it, UFC 327. Punch it out. Let's go, guys. Ждем его.